Hello everyone. Today I'm going to discuss about a topic related to the subject Land Law of Assam. The topic is governed by the Act that is Assam Land and Revenue Regulation 1886. The topic is Attachment and Sale of Defaulting Estate. My topic to both English and Assamese mix up kori bujabo try kori, and if someone has any doubt or if you don't understand anything, feel free to ask me in the comment section. Okay, so question 2 eneke dibo pare, describe the provision of attachment of defaulting estate and sale of defaulting estate under Assam Land and Revenue Regulation 1886. Now, for the answer, we have to understand some simple terms like defaulter, defaulting estate, or arrear. Okay? Okay. Now, defaulter ami kak bujam. Ejon manu jar namot mati dukhor ase. Teo matir khazna pay kora nai. Teo kami ki buli bujam? Defaulter. Okay? Under section 67 of Assam Land and Revenue Regulation. Next, আমি বুজিম ডিফল্টিং এষ্টেট কাক কয়। সেই মাটি দুখৰক আমি ডিফল্টিং এষ্টেট বুলি কম। থাৰ্ড, এৰিয়াৰ কি হয়? যোনটো মাটিৰ খাজনা পে কৰা নাই, সেই পে নকৰা সামখিনি, এমাউণ্টখিনি, সেইখিনি আমি কি বুলি বুজাম? এৰিয়াৰ অফ ৰেভিনিউ আণ্ডাৰ সেকশ্যন 67 ক্লজ A. Okay? Now, the various modes of recovering arrears, coercive measures are as follows of land revenue by. Sarita method ase, hey method keita jugedi arrear of land revenue recover koribo para jay. Ei sarita method etar pisot eta he apply kora hobo. Means, jodi first mode to di, that is attachment and sale of movables. সেইখিনি কৰাৰ পিছতো যদি ল্যান্ড এৰিয়াৰ খিনি ক্লিয়াৰ নহয়, দেন গভৰ্নমেন্টে কি কৰিব? নেক্সট ষ্টেপটো লৈ বা নেক্সট মোডটো লৈ যাব, দ্যাট ইজ এটাচমেন্ট অফ ডিফল্টিং এষ্টেট। আফটাৰ দ্যাট এইটোদিও যদি পুৰা নহয়, দেন সেল অফ ডিফল্টিং এষ্টেট এণ্ড লাষ্টলি সেল অফ ইমুভেবল প্ৰপাৰ্টি আদাৰ দেন দ্য ডিফল্টিং এষ্টেট। Now we are going to understand this all four modes one by one. Okay? The first one is attachment and sale of movables under 69 of Assam Land and Revenue Regulation. Attachment and sale দুটা বেলেগ বেলেগ বস্তু কিন্তু। Attachment মানে হল জব্দ কৰা আৰু sale মানে হল বিক্ৰী কৰা। The first step will be the Deputy Commissioner will order for attachment and sale of the defaulter's movable property. That means সেই মানুহজনৰ মুভেবল প্ৰপাৰ্টিবোৰ জব্দ কৰি বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ দিব পাৰে ডেপুটি কমিশনাৰে। বাট আণ্ডাৰ সাবসেকশন 2 এটো দিয়া আছে যে attachment and sale of movable property shall be conducted under a decree of civil court. মানে civil courtৰ ডিক্ৰী পাইহে ডেপুটি কমিশনাৰে এইবোৰ attach and sale কৰিব পাৰে movable propertyবোৰ। Okay? আৰু কিছুমান এনেকুৱা movable property আছে যোনবোৰ attached or sold কৰিব নোৱাৰি। That will be given in the screen. First point, necessary wearing apparel. কাপোৰ জব্দ কৰিব নোৱাৰে। Then second, implements of husbandry means farming ত যোনবিলাক machine use হয়, যেনে tractor, pesticide, সেইবোৰ attach কৰিব নোৱাৰে। Third, tools of artisans মানে আৰ্টিষ্টবোৰে ক্ৰাফ্ট পাৰ্সনবোৰে যোনবোৰ নিজৰ ক্ৰাফ্ট কৰিবৰ কাৰণে টুলছবিলাক ইউজ কৰে, সেইবোৰ জব্দ কৰিব নোৱাৰে। Materials of houses and other buildings belonging to and occupied by agriculturists, materialsবোৰ নোৱাৰে। Cattle or seed grain necessary to enable the defaulter to come his livelihood as an agriculturist means জীৱ-জন্তুবিলাক যোনবিলাক গৰু, তাৰপিছত মহ আছে আৰু ধান, চাউল, সেইবিলাক attach কৰিব নোৱাৰে, সেইবিলাক বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে for recovering arrear. এতিয়া আমি সেকেন্ডটো যাম,
attachment of a defaulting estate. Movable property বোৰ বেছি কৰি কিনে attach কৰি কিনেও যদি area to recover হোৱা নাই, then এইটো আহিব attachment of defaulting estate. Under section 69A and 69B. Now, under this section, the settlement holder shall be excluded from possession and the rents and profits from the estate. মানে মানুহজন বা তেওঁৰ ফ্যামিলি যোনটো মাটি দুখৰত আছে তেওঁলোক সেই মাটি দুখৰৰ দখলী সত্তৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হ'ব আৰু তাৰে যোনখিনি ৰেন্ট আছে আৰু প্ৰফিট আছে সেইবোৰ ডেপুটি কমিশনাৰে কালেক্ট কৰিব আৰু সেইবোৰ কিহত ইউজ হ'ব for the cost of attachment, management and collection, for payment of current revenue, যোনখিনি revenue বাকি আছে বা discharging of the arrear, যোনখিনি দিব লগা বাকি আছে arrear, and if there is any surplus, it shall be paid to person conducting the daily worship at the institution on furnishing due security. আৰু যদি কিবা বেলেগ মানুহ আছে যোনে সেইখিনি জাগাৰ দেখভাল কৰি আছে তেওঁকো দিয়া হ'ব সেকেন্ড পইণ্টত এইখিনি আছিল বুজিব লগা now we will move to the third point, that is sale of a defaulting estate under section 70 to 88. Under this section, the defaulting estate will be sold. Arrear খিনি recover কৰিবৰ কাৰণে যোনটো immovable property আছে সেই immovable property টো বেচা হ'ব আৰু owner জন permanently deprive হৈ যাব of their land right. Okay, now the first point is saying that deputy commissioner arrear recover কৰিবৰ কাৰণে defaulter জনৰ immovable property sale কৰিব পাৰে. Second point, every such attachment and sale shall be conducted according to the law for the time being in force for the attachment and sale of immovable property under a decree of civil court. Civil court or decree under attachment and sale hobo and through auction mane nilamir joriote kora hobo. Section 70 is saying that mati dukhor jodi permanently a settled estate hoy or the settlement holder has a permanent, heritable and transferable right of use and occupancy of the land, then deputy commissioner may sell the estate by auction. Okay, then section 71, property sold under section 70 shall be sold free of all encumbrances previously created thereon. Mane property to under aru ekut har thakibo nore june kinibo mati dukhor teo ekku liability nohobo mane aru to pay any previous arrears. Okay, then thirdly, section 72, deputy commissioner jodi property to sell kore then teo notice of sale mane eta statement prepare koribo lagibo jot teo mane bhalke likhi dibo lagibo je property to court ase বেচা হ'ব হেতু কিতিয়া বেচা হ'ব টাইম এন্ড প্লেস আৰু কিমান কি ৰেভিনিউ আছিল হেবুৰ সব হেই নোটিস খনত লিখি দিব লাগিব. This is regarding the third point, and lastly we are moving to the last point, sale of immovable property other than the defaulting estate under section 91. If the settlement holder has not a permanent, heritable and transferable right of use and occupancy of the defaulting estate, and heritable and transferable right nai hei mati dukhorot, then ki kora jabo teo jodi kiba beleg aru immovable property ase then defaulting estate or arrear khini hei mati dukhoror pura recover kora hobo. Same steps will be followed regarding that property, but should be followed through a decree of a civil court. Secondly, if the defaulter has any other property in different district, mane defaulting estate tur bahire
য'ত এৰিয়া দিব লগা আছে সেই মাটিডোখৰৰ বাহিৰে মানুহজনৰ যদি কোনোবা বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত আৰু ইমুভেবল প্ৰপাৰ্টি আছে য'ত তেওঁৰ পাৰ্মানেণ্ট হেৰিটেবল এণ্ড ট্ৰান্সফাৰেবল ৰাইট আছে দেন ডেপুটি কমিশনাৰে কি কৰিব তেওঁ এখন চাৰ্টিফিকেট বনাব ইন আ প্ৰেছক্ৰাইব ফৰ্ম then it will be forwarded to the deputy commissioner of that district and land area to সেই districtor পৰা recover কৰা হ'ব that's it these are the 4 modes মই ভাবো যে এইখিনি ভালকে বুজি পাইছা সবে আৰু যদি কিবা কনফিউজন আছে কিবা বুজি পোৱা নাই feel free to tell it in the comment section okay আৰু কোনোবা ষ্টুডেণ্টক যদি land law of Assamৰ notes লাগে in PDF form covering all portion from unit 1 to 5 and previous year question papers answers মই সব ধুনিয়াকে লিখি দিছো you can buy it in a minimum price so you can contact me in my Instagram channel Juridical Learning or you can personally give me an email in my Gmail account and talukdar604@gmail.com. That's it. Thank you.